Mandele bo shata la 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 bo shikara bazaya. Robo shata rabarabazikara bashanda. Thank you, Jesus. You deserve the glory, Lord. Umwaminifu Bwana. Yes, Lord, that is what we declare this beautiful hour, that kila siku wewe umwaminifu Bwana, kila saa wewe umwaminifu Bwana. Tunakupa sifa na utukufu wakati huu Bwana ambao umefika wa kulisikia neno lako. Nitwagote ya Ngai, nitwakunenehia Ngai, nitondu wewe Ngai iguru wa maundu mothe Ngai. Andu aku nimaragira maundu maingi muno Mwathani, maingi mena moritu Mwathani, mamwe mena kiha Ngai, lakini kila siku Bwana wewe ni mwaminifu. Wakati wa machozi wewe ni mwaminifu, wakati wa furaha wewe ni mwaminifu, wakati wa kufurahia na kushangilia Bwana wewe ni mwaminifu, hata wakati wa maombolezi Bwana wewe ni mwaminifu. Tunakupa sifa na utukufu, mfalme wa ajabu. Kila siku wewe ni mwaminifu. Tunakupa sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina na amina na amina. Kama haujamkaribisha mtu yeyote, tafadhali na kuomba kaweze kumkaribisha, na ambao wanaingia kwenye mtambo, Mungu awabariki. Kina Alice Ngima, asante sana kwa kutujoin. Maria Mwehaki, thank you very much kwa kutujoin. Tunashukuru Mungu kwa sababu yenu. Ambao wamekuja na sioni majina yenu kwa sababu si wakati wa kuangalia majina, ni wakati wa neno. Naomba tu muweze kujihisi nyumbani na ndani ya uwepo wa baba yenu katika jina la Yesu Kristo, na tusikie neno la Mungu. Kichwa cha neno la Mungu siku ya leo, the theme to our word today is that way to destiny, or God's way of taking us to our destiny. Njia ambayo Mungu hutumia kutupeleka katika kumalizia kwetu. Amina. Katika kumalizia kwetu, njia ambazo Mungu hutupitilizia, ama Mungu anaangalia tu tukipita, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Amina. Wimbo ni mtamu sana kwa sababu ya huu ujumbe, ati kwamba Mungu ni mwaminifu katika kila njia, katika kila eneo. Mungu ni mwaminifu. Praise the name of the Lord. Tunasikia neno la Mungu kutoka kitabu cha Genesis 37. Genesis 37, njia ya kwenda katika destiny yako. Amen. Najua watu wengi watataka kujua sana njia ya kwenda destiny ni gani. Jamani, njia ya kwenda destiny ina milima na mabonde. Bwana apewe sifa. Lakini hakuna mlima au bonde ambalo Mungu halijui. Praise the name of the Lord. There is no mountain, no valley that God is not aware. Hallelujah. God is aware of what we are going through. Every mountain, every valley, God is aware. Praise the name of the Lord. Yes, kila mlima na kila bonde Mungu analijua maishani mwetu. Maandiko anasema kwamba ameshika mwisho wetu katika mwanzo wetu. Bwana apewe sifa. The Lord holds our very end at our very beginning. Na kila wakati napenda sana kupeana kupeana tu mfano. Peana mfano. Kwa mfano niseme mahala hapa ambapo ni pazito kidogo pamejikoil. Tuseme hapa ndio mwisho, ndio climax ya maisha ya Mungu. Ameshikilia hapa katika mwanzo wetu. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kumbuka, katika mwanzo na mwisho kunayo barabara ya maisha. Bwana apewe sifa. Lakini Mungu ameshika mwisho wako katika mwanzo wako. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo chochote ambacho nakipitia kuanzia mwanzo hadi mwisho kule ambapo Mungu anakupeleka, hamna jambo ambalo Mungu halijui. God is aware of every piece on this path. Hallelujah. God is aware of every stone on this path. Praise the name of the Lord. God is aware of every valley in this road to your destiny. Praise the name of the Lord. The Lord is aware of every mountain that you are climbing on your way to your destiny. Praise the name of the Lord. Hiyo lazima ikupe moyo kwamba Mungu anajua njia ya barabara yetu ya kwenda katika ambapo yeye mwenyewe aliahidi tutafika. Manake yeye ndiye alijiahidi kwamba tutafika. Praise the name of the Lord. Pastor wenu hajashikilia utakapofika. Hajashikilia. Hakuna mtu ambaye ameshikilia mwisho wako isipokuwa Mungu. Na maandiko hayajasema Mungu ameachilia mwisho wako. That is the best message ever. That this God that is holding your very beginning
Your very end at your very beginning. The Bible did not say he has let go your destiny. He has let go your end. The Bible says he holds your very end at your very beginning. So he is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Praise the name of the Lord. So whatever you are going through today, God is aware. So do not die hard. Do not faint either. Hallelujah. Do not lose hope. Hallelujah. Kwa sababu kunayo barabara na imejaa mawe, imejaa mabonde, imejaa milima, imejaa mazito, imejaa machozi, imejaa frustrations, imejaa disappointments, imejaa mambo mengi, lakini kitu cha maana ni kwamba ni Mungu ameshikilia mwisho wako katika mwanzo wako. Bwana apewe sifa. Na ambaye ameshikilia mwisho wako, yeye ni lazima atasababisha ufike kwenye mwisho wake. Hallelujah. Ameshikilia Mungu mwisho wako. Nionyeshe mtu ambaye amesucceed maishani katika Biblia nzima kuanzia Genesis mpaka Revelation. Alafu nitakwambia mtu ambaye Mungu ameshikilia mwanzo wake, mwisho wake zikiwa kwa pamoja. Ameshika zote kwa pamoja, ni kama zime intertwined. Hallelujah. Your very end at your very beginning, they have intertwined. Hallelujah. But they are in the hands of the Lord. Your destiny is not in the hands of your husband. Your destiny is not in the hands of your wife. Your destiny is not in the hands of your business. Your destiny is not in the hands of your boss. Your destiny is not in the hands of your president. Your destiny is in the hands of the Lord. Glory to God. And so I just want to remind you few scenarios that we have seen in the Bible, and we are going to start with the story of Joseph, and we are reading from the book of Genesis 37. Genesis 37. Bwana apewe sifa. Na tuanze kusoma. Now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger, in the land of Canaan. That itself tells you that God holds our very end at our very beginning. Underline the land of Canaan, okay? If your Bible hauna hii kalamu hii ya wino ya kukala the land of Canaan. Huyu ni Yakobo, ako katika nchi ya ahadi lakini hana habari ako katika nchi ya ahadi. Yeah, Jehovah God, you are good. Mungu alipokuwa anatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, alikuwa anawaleta katika nchi hii ya Canaan. Hallelujah to the Lamb of God. Na tunamuona Yakobo katika enzi zile, na mjua wataanza safari katika Exodus. Wataanza safari. Genesis ndio kitabu cha kwanza, mwanzo. Alafu tunaenda katika kitabu cha Kutoka ambacho ndio Exodus. Wana wa Israeli watatoka katika kitabu hichi cha Exodus wakielekea katika nchi ya Canaan ambako Yakobo alikuwepo, na before babake Isaac alikuwa hapo kama mgeni katika hiyo. Guy, if we only can know or would know what God has in store for us, what God has already done for us, we will not worry about anything. We will sleep like babies. If we only know about our tomorrow, if God would just hint about your destiny, you will just relax and enjoy this life. You will just fill your mouth with thanksgiving. Your heart will be full of thanksgiving. Praise the name of the Lord. Tunaona Yakobo ati ameingia katika nchi ambayo baba yake alikuwa mgeni. Na hii nchi katika kitabu cha Exodus au Kutoka, wana wa Israeli ambao ni watoto wa Yakobo, baba yao alikuwa mgeni katika hiyo nchi, naye Yakobo ametoroka ndugu yake Esau kwa sababu amemuibia. Ametoroka ameenda katika nchi ya Canaan. Oh my good God, Jehovah, you are God. Alafu atatoka katika hii nchi ya Canaan arudi katika nchi ile ambao Mungu atakwenda kuwatoa katika kitabu cha Kutoka. He will take his own family to the bondage. I wish he knew, and because he never knew, God hides our destiny, anazifichaga hivi. Na ndio maana nasema do not be anxious of anything. Wacha kujisumbukia manake hata ndege wa angani
Ndege wa angani mimi nawashughulikia nikiwa kama Mungu. Hawana shamba, hawalimi, hawaendi biashara kufanya biashara. Lakini mimi Mungu nawapa chakula, nawapa vinywaji, nafanyia kila kitu, nawapa mpaka na sehemu ya kukaa. Mungu anauliza, "Je, nyinyi sio zaidi ya ndege? Nyinyi sio zaidi ya ndege?" I want you to begin seeing your destiny so beautiful in the hands of the Lord. Yale mambo ambayo unapitia sasa hivi maishani mwako yasikufumbaze, yasikufunge macho ukashindwa kuona maisha yako yakiwa yameshikiliwa na mkono wa Mungu. Muda tutakaposahau kwamba Mungu ameshikilia maisha yako kwenye mkono wake, hapo ndio utakufa moyo. Angalia Yakobo yuko katika nchi ya Canaan, na katika nchi ya Canaan atachukua familia yake miakani itakavyosonga. Kumbuka huko ndio alienda akamuoa nani? Akamuoa sistake ambaye ni sister ya mama yake. Alienda akaoa nani? Mke wake huyo ambaye Rachel na Lia. Akaenda akawaoa wale watoto wa kwao. Alafu sasa akafanya kazi hiyo miaka yote 14, akarudi akachukua utajiri wake wote, anang'ang'ana kurudi katika nchi ya utumwa ambako waliteswa vibaya sana. Angalijua tu, oh boy, angalijua tu, yani angekuwa na antena amevuta juu, yani roho wa Mungu tu, angejua tu roho wa Mungu tu amnenea azidi kukaa Canaan. My good God, angejua tu hapo ndipo Mungu atakuja kuwarejesha. Angejua tu hapo ndipo watavuka the Red Sea ili waje katika nchi hiyo ya Canaan. Angekaa Canaan, lakini yote haya Mungu alikuwa ameaficha. God was hiding the destiny of the people of God. The Bible says, "Now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger, in the land of Canaan." Verse 2. This is the history of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers. And the lad was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And Joseph brought a bad report of them to his father. What did he say? Verse 3. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age. Also, he made him a tunic of many colors. Verse 4. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably to him. Praise the name of the Lord. Joseph alikuwa na haters kama wewe. Na haters ambao walikuwemo maishani mwake ni ndugu yake. Ndugu zake ambao walikuwa wanashare blood moja. Hao ndio walikuwa enemies namba moja. Na ndio maana wakati mwingine tunasemaga misemo fulani hivi kwenye Facebook. Chunga kuombea maadui wako uafe. Maana unaweza kuomba adui afe, dadako akafa. Unaweza kuombea adui afe, ndugu yako akafa. Unaweza kuombea adui yako afe, wewe ni mama yako ambaye atakufa. Unamwombea adui afe, baba yako anakufa, alafu unakuja hapa kulia. Kumbe wewe ndio unashinda ukiomba, oh God, oh Mungu, unafanya maombi ya kichawi. Oh Mungu, ndio maana Yesu alisema, ombea maadui zako na uwabariki. Ombe. Angalia Yusufu hapa. Yusufu maadui zake, maandiko yanasema wakamchukia, kwa hiyo wakamfanya adui. Ndugu zake wakaona wivu. Kwa nini? Kwa sababu babake Yakobo alimpenda. Lakini sitaki tuangalie sana ndugu zake walifanya nini, walisikia nini. Manake sisi huwa tuna lose focus tunapotizama ni nani anatupinga, ni nani yako against us, ni nani ambaye hasimami na sisi. Tunatoa focus yetu kwa Mungu ambaye anajua destiny zetu. Tunaanza kuzielekeza sehemu nyingine ambazo shetani anataka tuelekeze. Kuanzia siku ya leo, ambia moyo wako, angalia, tizama Yesu moyo wangu. Moyo wangu mtizame Yesu. Angalia Bwana tu, ingawaji jinsi mambo yalivyo ni mazito, moyo wangu muangalie Yesu. Moyo wangu muangalie Yesu. Bwana apewe sifa. Ambia moyo wako, goro yako rora kule gai etekia gai yale wiki. Focus unto the Lord my heart.
Ndokageria kurora enemies ora mareciria. Do not look and think of what people are not doing or what they are doing in your life. Amen. Praise the name of the Lord. Ndokagerie kuroria ngoro yaku kuria tho ciaku ire. Tho ciaku irakuhoera maundu moru. Tho ciaku ikuhoyagira gukua na kuharagana. Tho ciaku ikuhoyagira ciana ciaku ikue na iharagane. Tho ciaku ikuhoyagira biacara yaku ndikagacire. Tho ciaku ihoyaga uingatwo nyumba. Tho ciaku ihoyaga biacara yaku iria wina mbeca nyingi muno ciurire. Tho ciaku ihoyaga loan iria witetigo thiini wa bengi urimo ni kuriha. That is your enemy. They always, all the time, they are finger crossing like this. Makorogo magathite yo nigetha ndukana succeed muturire-ini. But guess what? Let not the enemy twist your eyes. Let your eyes stay focused. Look unto the Lord. The Bible says he is the author of your life. He is the author and the finisher of the good faith in you. The Lord who created you, the Alpha and Omega, he created you. He is going to take you to the end. Hallelujah. Dokamakio ne mahiga maria mari fara. Urona mahiga mwena na mwena kabie koroga makuri riu mahiga maya no igire haha. Yo mia rihiga ne rigia gotha. No amenya gake no, do not concentrate with these people. They are there to disrupt you. Meha unigetha matume otera-ini ndugetikire gutera-ini tondu ukwambia gutera-ini wambie kumahoera oru wambie kuma mubango-ini wa Ngai ikaro cotheririe Ngai witikitie Ngai ati niwe wanyombire Ngai na niwe wina muturire wakwa na destiny yakwa he moko-ini maku Ngai na ni njowe mwathani ondongoretie ningukinya kuria Ngai urandwara. I love that message that I always tell myself ati thabari no ni ndi thiini wayo ni Ngai wakwa urandwara kuria we eiriire ati ni ngakinya na ndiariho. Ni Ngai weiriire ati ni ngakinya kuria njirigirire gukinya na ndiui niku. Ni Ngai uwi niku na niwe weiriire tondu mandiko makiuga he holds my very end at my very beginning. Niwe uwi niku kou, that end of me niwe uwi niku. Praise the name of the Lord. No undu umwe joe ni ati mandiko maroiga atiriri thiini wa ibuku ria Jeremiah 29 ati meciria maria ndiragwiciria ni meciria mega na mathayo, meciria matari magugwika uru no meciria magugutongia. Hallelujah. Uguo niguo nguikara focusite ngimenyaga ati Ngai wina mubango wakwa mwega, ati Ngai ndiramenya ni undongoretie, ati Ngai ndiramenya ni ndimutorania ni ndoranitie thiini wa Kristo Jesu. Ndikorora tho cia kuria ciraria, ndikorora nyamu cia githaka ni tondu mutitu wiho no barabara ya Ngai ito guthondekeire ta makrodiro tageria go concentrate nayo. Tigana na nogo mete-ini, tigana na nogo mete-ini, wachana na monkeys kwa mti. Hallelujah. Wachana na wanyama, wachana na tumbiri. Ona cia komo, keep on walking. Keep on walking. Hega story kama kaheanagwo ka nyamu etagwo dikana guru ri ugituike ka nyamu cia githaka ri ni gukorwo igicindana kuhaica a very long tower na ikirana riu ni hindi gukiandikitwo handu gukirwo riu ni hinda ria thabari riu tucindane no gukinya gacumbiri na andu makiambia thabari. Nyamu icio cia githaka ikiambia thabari ikihamba imwe gakinya handu ikagwa ikorwo ni hinya ikagwa igathi ikigwaga kindu gigwitwo the kiria guru. It keep on walking and walking and walking and walking and walking until it reached the end of the tunnel. Na gutire nyamu ingi yonaga o tigayo yenyewe niyo yakinya at the top of the tunnel. Now the secret was akiorio. What is the secret? Akiandiko tore tugano turu tuheagwo turugano tu twakwikira hinya. Akiandika akiuga atiriri nie ndiguaga koguo maundu maria mothe nyamu cikugaga ri nie ndikuiguaga nie ngufocusaga na thabari. I was focusing on where I was going. Diumana nie ndikuiguaga migambo ira mekwaragia ya gutuma njorwo ni hinya ya gukorwo makime discourage ati ni manogire makoigabu. Nie ndikuiguaga maundu macio mothe. I was focusing on where I was going. Na kiu nikio gitumi giatumire kindu gigwitwo nguru gikinye to the end. Riu we nawe ri itikira tu
gwikira matu maku baba, etekira gwikira mewanu ya bao, etekira ko ignore andu na ko assume andu, as long as nyura matea, as long as nyura mona mari ciana cia Ngai nduramagira gitio na ndurama misuse na ndurameka maundu moru. You keep on focusing unto the Lord, keep on looking unto the Lord. Thina mbere kurora mwathani. Ni kuri na ndungate mwetagwo Simon Peter akiona mwathani agithie mai, ni akiuria mwathani atiriri, mwathani akimona mwathani agikorwo ni weri njita, mwathani agikorwo ni we njita, na mwathani akimwira nenie Petro ka na Petro rire igwire oguo ndathanganirie mandiko moigaga akiuma botine agikinyanga mai na akiambia kuoka. Haya athiete ri akiona mai muigoro wambia kuhura noguo, mandiko moigaga riri arorire ona mai ri akimaka akiambia gutoberera akianirira mwathani ne gukua. Mandiko moigaga mwathani a stretchire guko na hau niho hanyonagia mwathani ri mwathani ndari mwathani tu, he was not just a man, he was God. Todo distance area mwathani ari na Petro ndari handu mwathani agiakinyirie guko, but he stretched his hand because he is a super God. Hey, super power miracle working God. Aikirie guoko gwake oguo ta jini akenyita mundu wetwo Simon Peter ni toro ni atobangagirira na ndaigana gutoberera ringi. Atobereire niki? Ni tondu wa kwaga balance ya muturire, ni tondu ni eheririe maitho make hari mwathani. Mundu wothe weheragia muturire wake hari mwathani, mundu wothe weheragia mwihoko wake hari Ngai, mundu wothe weheragia hinya wake hari Ngai, akarora mahinya ma guku thi, akarora hope kuri mundu wa guku thi, akeheria hope yake kuri mundu wa kuri Ngai, akarora mundu wa thi, mundu ucio akoragwe murume na ndugakinya destiny yaku. Mundu gwitwo Juthufu ari na thu ciake ciari andu ao. Muthenya wao mutho tindaga we complain, mimi dadangu anipendi, mimi brother yangu anipendi, mama yangu anipendi, mimi baba yangu anipendi, hata unaga ni kama niliokotwa. You are using your energy wrongly. Uratomera energy yako oru. Focus unto the Lord. We rora Ngai uyu, rora Ngai uyu. Rora Ngai uyu, wona ne Ngai uyu aragwika. Rora Ngai uyu, wona mubango uria waku enaguo. Rora Ngai uyu ni tondu ni agugukinyia kuria aragutwara. Family yaku ndikagiria Ngai akwambararie, family yaku ndikagiria Ngai agukinyie kuria aragukinyia, ni tondu ndaragukinyia ni tondu wa mahoya maku, ndaragukinyia ni tondu wa hinya uria winaguo, aragukinyia ni tondu niwe weirire ni agagutwara na ni arikirie thabari ya gugutwara na agigukinyia. Yako wewe ni kumwamini Mungu na kumtumainia. Ndukeherie mwihoko waku kwi Ngai. Praise the name of the Lord. Ndukeherie mwihoko waku kwi Ngai, ni tondu Ngai wito is able to do great things. Amen. Mandiko maraiga muthitari wa gatano, now Joseph had a dream and he told it to his brothers and they hated him even more. Mundu wothe wena kioneki, andu anyu mambia kuigwa wena kioneki, mambagia gukuhura. Hindi yo nigo mekoririkania andu kuria gothe wanyuaga njohi. Hindi yo nigo mekoririkania andu arume aria othe wakoragwo nao. Hindi yo nigo mekoririkana maundu maria mothe megiko wekire na ni ciana cianyu thakame yanyu. Mundu akaigwa ni urenda kuhika, agathie gaguthukirie kwe mundu urenda gukuhikia na ni mundu wanyu. Ucio urenda kuhikia my sister ni mumaraya muru muno, mumaraya muru muno, oruraga guku fiu fiu uri wothe kwenda ugutire mundu atakomete nake, your own blood brother or sister agakorwo agikwarira maundu moruguo. Mundu gwitwo Juthufu ri akirota kiroto, na tondu kiroto giki kiari ni vision ni kuonionirio what shall come. Wena oiga ni urenda kuhikania, uragire na boyfriend kana girlfriend ni urenda kuhikania, fitina ciambia hapa na pale, instead of you staying focused na ukamenya na ndathi kwira andu aya itu undu uria ndenda gwikari kana biacara ya ndenda kuiga ugakoragwo kiririkana atiriri, mundu ni mundu, no mabinge no majere 1 2 3, ugakorwo hariririe ngoro yaku psychologically, ugakorwo mehariririe atiriri, ni njoi ni mekobinga ndikahike, ni njoi ni mekobinga ndikahike muiritu ucio, ni njoi ni mekobinga kwambia business iyo, no nie ndi nduite itua ati muiritu no we nguhikia, mwanake no we nguhikira, muiritu biacara no niyo nguiga. Ndirathi kumahoya opinion, ndathi kumera uria Ngai areka. Hallelujah. Ndathi kumera what the Lord is about to do in my life, and I don't care their opinion. I don't care their opinion. Praise the name of the Lord. Mundu gwitwo Juthufu akirota kiroto, mandiko maroiga makimumena muno makiria,
makimenereria muno makiria. Hallelujah. Muthitari wa gatandatu. So he said to them, please hear this dream which I have dreamed. Gina niko mathaithaga. Itikirai tu guthikiriria kiroto giki ndotire. Itikirai tu my brothers, onoko ni muthuire ri, mutikiigwe kiroto giki kiria ndotire. Please, onoko ni muthuire ri, mutigethikiririe muiretu ni mwega. Family ciao ni njuru muno, kwao ni arogi, onokoro ni muiguite maundu macio mothe ri, mutigethikiririe. Uyu niwe ngoro yakwa yonete. No na mweka ati ndikoga kumuhikia kana kumuhikira. Ona mugikaga guko hiki ndikawika ngahika wa mabebe-ini. Ni nduite itua kuhikio ni mundu uyu, ni nduite itua kuhikira mundu uyu, ni nduite itua biashara ni ndiraruta, ni nduite itua ni ndirathi Saudi Arabia no kondu ni matesagwo, ni ndirathi ni tondu ra matesagwo ti andu othe matesagwo. Wacha niende, mimi niko na Mungu. Ni kuri na mundu ugite ni atuite itua atuange mikanda yothe, atuange eke maundu in a crazy way, but by faith. You're not going alone, remember. You have God. Kindu kire ungehetia muno thiini wa thabari ya muturire waku ni guthie kundu tari na Ngai. Utai na mind of God. Niguo Ngai ngoro-ini yaku niguo. Tutirarega tondu Ngai ndaimaga ngoro-ini ya mundu. Kindu kire ungehetia makiria ni kuoya thabari uthie utari na witikio wa kuria urathie. You have no faith of where you are going. You have no faith in God concerning what you are about to do. Anything you are about to do in a faith then you are Ngai, it will succeed. It will succeed. Tondu tonira maandiko matwiri atia Ngai witu no onyitete kirekiro gitu kiambiriria-ini gitu. Oyo onyitete kiambiriria-ini gitu kirekiro gitu ri, oyo niwe wathondekire mirima, mabonde, na kila kitu na moto na machozi na nini, indo icio yothe ngugerera haha igigakinyanira haha Ngai augite I trust the Lord. Na nikio toinaga reboto kaiga Jesu niwe gikeno giakwa, we niwe mwathani mwihoko wakwa, we niwe Ngai wakwa, ni undu wereire bara ciothe na magerio, ni njoi ati Ngai witu ndi muhotani, ni njoi kuria urandwara we no we uwi Ngai, ni ndatua itua mwathani ria gukwihoka, ni ndatua itua mwathani ria gukurumirira, niwe ngurumirira Ngai. Usifuate mawazo ya mwanadamu, usifuate ideas za mwanadamu, stay focused. Ni kuri na andu mendaga gutinirio destiny ciao. Shadrach, Meshach na Abednego, no kire giatumire Shadrach, Meshach na Abednego mage gutinirio destiny ciao ni tondu ni mehokete Ngai rugendo-ini, ni tondu ni mamenyaga Ngai wao ndange marekereria, ona ni matuite itwa ni megukua gikorwo Ngai wao ndeko mahonokia, makiuga gikorwo Ngai ndeguka gutuhonokia ithue tutinamirira mihianano eno, ni tutuite itwa ni murone ni turongerera mwaki, ni turona ni mwongereire mwaki by aijalishi, hata kama Mungu hata tuokoa tutikoinamirira mihianano. Hallelujah. Na walipotupa kwenye moto haukuwalamba, kwa sababu kuna ye Mungu ambaye alikuwa amewatangulia. Hawera waku ngo tidoki ona mwaki watidoki ina Ngai, Ngai ni goya Ngai, ni goya Ngai, ni goya kosi na maruo ikwaga sina ke biashara gake kwenye thaici ya lockdown ni gute tidoki ingirio guoya. Na ni kuri na Ngai, ni kuri na Ngai wekaga maundu manene, ni kuri na Ngai muthenya wa muthe mugambo wa Ngai urakuria atiriri, kai otoe ni nyitete kirikiro giaku kiambiriria-ini giaku, kai otoe thabari ngitwara mundu kuria ndiramutwara ndimugeragirie, ni kuri na irima na mahiga na maundu mandiko mega atiriri. Ngai riria atongoragia ciana cia Isiraeli nigetha citware bururi uyu Jacob akinyagithitie maguru make ri, mandiko mega atiriri ati Ngai ri amahundurire akihundura ciana cia Isiraeli njira iria yari nguhi muno nigetha mathie Kanani, akimagereria njira ndaya muno ati nigetha matiga magigera njira eno nguhiri matigathi gucemania na thu ciao imamakie macoke kuria moimite. You see, no horo cio wokire through andu aria mokire kumenderia guoya makimera kuria turathie kwena marimu, kwena imondo nene, kwena imondo nene, andu cio mameria kwena imondo nene, nio matumire mahundurwo magererio njira ya weru. Tiga kwenda kugerera weru-ini, igwa mugambo wa Ngai no mwitikie, no menye nie ndi na Ngai. Hallelujah. Tiga kwenda kugererio weru-ini mundu wa Ngai, we niwe wenda gutindo kiugani, wenda gutindo ukithi ukirana the same place ni tondu nduritikia, you are not believing.
ciana cia Israeli tondu wa kwaga gwitikia Ngai agicigereria weru-ini kundu mari mathi thabari ya thiko ithatu magithie after miaka 40 thutha wa miaka 40. Can you imagine 3 years magethire na 3 days makenina miaka 40 weru-ini moruraga kirima kimwe tandu ahugui ni tondu tu akwaga gwitikia Ngai. Mandiko maigaga ati Ngai akira Musa atiriri kaya andu aya megutura manyararite nginya ri kamegutura mahuthitie nginya ri they cannot trust me megutura manyararite nginya ri andu aya mena matharao muno muthenya wa muthe cakaina murorio ni Ngai atiriri ni mwitikitie Ngai itikira gwitikia Ngai uthie na Ngai na thabari yaku ni ugukinyanira thiini wa ritwa ria Jesu. Mandiko manaiga thiini wa muthitari wa mugwanja there were binding sheaves in the field. Then behold, my sheaf arose and also stood upright. And indeed your sheaves stood all around and bowed down to my sheaf. You know, they stopped this dream. But the Bible says, he went and dreamt again. Atenidona, gaina merero. Kwaje riu agicoka riu akirota wega kina miriro riu ri ndenda tuhituka ku gothe toroge ihamwe o mundu twiroge kogoro tuige hana haha toroge ithuacio tuma chapter 37 ithuacio wa gina chapter 45 yetwaroga chapter 45 thiini wa ibuku wa Genesis. Amen. Chapter 45 muthitari wa mugwanja na wa kanana niko ndirarikia naguo. And God sent me before you. Riu uyu ni mundu gwitwo Yusufu. Andu ao na ciana ciao ri ni magerire irio o toria Ngai aigite ni makamuinamirira ni mokire na makimuinamirira tondu ni kwagire na ng'aragu kuria kwao na civiria monagio ri ikinamirira Yusufu ri uguo niguo mekire na mokire menyihagie tondu matiamenyaga Yusufu ni mwana wao matiamenyaga. They could not tell. Andu aria thaici makwendagira maundu moru ndirakwira wona wehoka Ngai rugendo-ini in another 5-10 years matigakumenya hawatakutambua Yusufu ndamenyekire ne brother ciake. They could not tell that is their brother. They could not tell that is their blood. They could not imagine he is the prince, he is the lord of that nation. They could not take it. The prime minister, can you imagine? Maodo maria Yusufu agereire guku gatagati-ini kugothe twarogo guo hua kou kugerio ni mutumia wa Potifa kome nake akirega agikio njera agikara njera miaka ino. Ngai agituma mundu gitwo Pharaoh arote kiroto na arota kiroto mundu ri gutaura kiroto no ne Yusufu waikara na Ngai ari kuheaga maundu maria matari na andu aingi. Waikara wehokete Ngai andu mariokaga gukuria cancel. Waikara wehokete Ngai andu mariokaga gukuria o succeedete atia. Waikara wehokete Ngai we ni woriraga mundu ihi na thabari no ri ndi kwendwo uthie moko matheri. Thabari no ikwenda wehoke Ngai rugendo-ini. Maundu maya ti maritu tiga kurituhirio asa ti maritu. You can make it niki tondu wina Ngai. Wina Ngai uyu uragutongoria muturire-ini wikaire tundu ri urahika miaka ni thongire wina miaka 30 wina Ngai ndogoconoka tindaga ugikua ngoro tindaga deactivate account yaku mara ni urire Facebook mieri 2 mara ni wikarire mieri 3 na kuria twacoka tukaigwa macungiriro rendaga kwiruta muoyo. It's because you have forgotten who you are in Christ Jesus. It's because you have forgotten that God is the one who is holding your very end at your very beginning. He is holding it. Na ndari hindi agakurekia mandiko magai makoiga ten augire ndari hindi agatutigana ndagatutiganiria. Nikava kwihoka Ngai rugendo-ini andu a Ngai nikava kwihoka Ngai uyu tagatutiganiria. There is no condition igatuma ithu tutiganirio ni Ngai. Ti mehia ti kogwa ti gotire kindu kingi gutugithukania na gwoko kuria gukunyitite kwa Ngai ni tondu gutia kunyitire tondu wari mwega gwa kunyitire ni tondu wari wendi wa Ngai akunyite. Hallelujah. Wale wendi wa Ngai akunyite. Mandiko ma Ngai maroiga atiriri ciana cia brother cia Yusufu ri Shikinamirira Yusufu riu ri ni akinye ihinda ria gwitawara we ni wewe na ni ngwenda uthie uthome rugano ruu wiki wega utari na ihenya kuma haria twathoma uthie uthome rugano ruu. You will be so much encouraged. Mundu gwitwo Yusufu ikinye ihinda riu akiona no this is too much. Riu ciana citu ri ni ndicikite maundu 1 2 3 tondu ndiendaga kuona brother ciakwa ciothe no he muthuri tari ndirona baba witu ithaka
Jakufu, I have not seen my father Jacob, my father that loved me so much. Hari ondo ragenia muno thiini wa maandiko maya. I pray I will not cry. Verse 7. Let me go back to verse 6. For these 2 years, the famine has been in the land, and there are still 5 years in which there will be neither plowing nor harvesting. Oyo ne juthu fora mera re retigo guo. Miaka no ere kogete na ngaragu, ne gotigaritie miaka ege 5 ya ngaragu. Ado matire hede magathie mugonda kugetha ni tondu gutire koragwo na kindu mugunda. But riu ri rorai muthitare wa mugwanja. And God sent me before you to preserve to preserve apostality for you in the earth and to save your lives by great deliverance. Ate modogo eto jutufu hado amahore na maikie forithi aramera atiriri ni tinywe mwadahire goko negai onokoro ne wiru wanyu watumire mwonyendie tinywe mwanyedirie tinywe mwadahire goko negai wadahire goko nigetha aga preserve ciana cito nigetha akamuhitha nigetha akamwikira mathagu-ini make riria gukagia na ng'aragu itura riri ritu ri ni Ngai wandomire wiru wanyu Ngai akiutumira nigetha inyue ni kuri mundu wetagwo Judas akiendia Jesu ndamenyaga niki areka, but Judas endirie Jesu nigetha Jesu eke uria okite gwika ni tondu witu. Hallelujah. Ni kuri na tho ciaku tha ici irato irekiro emetagwo ndu what do we call them? Mwakini marekira ngo no ngo marekira cia gugucinirira ufutwo wira maga pray and fast nigetha uthario wira ufutwo na ndukaririkanwo boyfriend ni gwaku ri kuri inbox ni ri niko matindaga ma DM magitumaga ma messages magiguthukagiria kiagwira mwana witu agikora mundurume ucio ngoma afangite ni agakuraga no muhaka ma DM macio mekuruta wira no muhaka ma DM macio mekuruta wira nigetha kihiko kiu gi stop in always ni tondu Ngai ndegwitikira wingire kihiko-ini gikunyarira Ngai ndegwitikira wingire relationship ni egukura in another 5 years. Kora mwamenya njira cia Ngai mwaturiaga tu makaiga that was my way. Ongiona etako wake that was my way. Mundu gutojithu foke mera tinyo mwadahire goko ne Ngai. Brother ciake ikeinamirira. Brother ciake ikiambia kurira. Ikirigo what are you talking about? Ane gwatwendaga gukuraga mwana witu ihi tinyo mwadahire goko Ngai ne Ngai na ikorwo wambia kuona maundu maria mothe uragerera ate Ngai witu is aware that God is aware of what you are going through. Na ikorwo waya kigo gikiugi atiriri ndigokua nigutura muoyo ndigoconoka negokinya kiraniro giakwa na Ngai kuria njirire na kirira we mwenyewe muthitari wa kanana neho turarikiria. So now it was not you who sent me here, but God, and he has made me a father to Pharaoh and Lord of all his house and ruler throughout all the land of Egypt. Nietinyo mwadehira forori oyo ne Ngai wadehira forori otige gotira mukiga wowo ini thu twakwegatire thu twakwedirie ne Ngai. That was the ways of the Lord. Nyambiriria ndeiga thimu ya message ino ne njira kuria tugeragerio ne Ngai nigetha tukinyio kuria Ngai witu aratutwara ni tondu muturire witu wi moko-ini ma Ngai na Ngai atoigite gutire mundu ungiuka gwika undu onokorwo ni undu moru uragerera muturire-ini waku muthenya wa umuthi. God is in super control. Praise the name of the Lord. Gotira makania kana ni korira orarira gotira makania kana ni kugire koragireka. What I know that everything happens for good for them that loves the Lord and them that are called for a purpose. Praise the name of the Lord. Ngai witu ni twagotea na twakunenehia ni tondu watha ciaku no tugi waku Ngai ni thengio ni kuria tugerageria mwathani ugitukinyaniria ni twatea ritwa riaku mwathani ni kuria andu aingi marariraga mwathani na makiuria ciuria nyingi makoria ni ki Ngai witu umatiganirie no mane ate Ngai witu no aturirikania ndukoragwo tutiganirie muthamaki ukoragwo ri hamwe na ithuĩ Ngai ni twagotea Ngai. And now Father, we declare that we are going to wait on you, Lord.
Smiling, oh God, knowing that you are in control, Father, in the name of Jesus Christ. Ni wega Ngai ni kweheria kiha gitu muthenya wa umuthi. Ni wega Mwathani ni gutwehereria maithori ma gwicokera Mwathani. Maithori ma gwicokera na kweyuria ciuria nyingi. Ni twagutia ni tondu destiny citu ci moko-ini maku Ngai. We bless your name, Father. We give you praise in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah to the Lamb of God.